Okay. Okay. 1, 2, 3, start. Okay. So, hi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, pada malam ini, kumpulan saya, which is saya sendiri, Adam, ada Arish, ada Nabil, ada Syafiqah dan juga ada Puah. So, kita orang akan menerangkan sedikit lah mengenai stress and strain ni. So, okay, for definition ni, Ika akan bentangkan. So, go Ika. Okay. Definition of stress and strain. Stress is the relative change in shape or size of an object due to external applied force, and for the strain is the external force. So sebagai contoh dia, disebabkan tekanan dekat permukaan jalan dan bahagian jalan di bawah surface akan mengalami tekanan tau. Sebagai contoh lori yang gambar yang saya letak dekat dalam slide ni. Lori yang tengah parking dekat tepi jalan tu. So semakin berat kenderaan dan semakin kecil kawasan hubungan di antara tayar kenderaan dan jalan raya, semakin besar pressure dia. So for the strain pula, strain pada struktur ubah bentuk atau perubahan bentuk bahan dalam anggota struktur. So for the conclusion, strain ialah strain is the result of the stress. Macam gitu. So next slide. Okay, so stress and strain ni Nabil akan terangkan. Okay, go Nabil. Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, saya akan menerangkan tentang lebih lanjut lah mengenai tentang stress and strain. Okey, untuk stress kan, macam yang telah nampak muka aku kat sini. Okey, untuk stress kan, seperti yang telah tulis pada slide tu, stress is internal pressure at a given point within a structural element occurring as a result of the load and moment to which the element is subject. Maksudnya stress ni dia memberi tekanan kepada sesuatu benda lah lebih kurang kehidupan dia. Macam contoh seperti dalam gambar, terdapat satu meja dan beberapa buah buku yang telah diletakkan di atas meja tu. Buku tu dia adalah kita panggil external force, maknanya daya luar yang menekankan daya kepada meja. Lepas tu nampak seperti arrow tu, nampak stress stresses the structure. Maknanya buku tu dia telah menekan senang kita, dia telah ni lah. Mana cakap Sekejap. Dia bagi tekanan pada satu bukaan. Daya tekanan kepada meja tu. Okey, untuk strain pula, strain on structure. Okay, set of the on structure is a deformation or change in shape of the material within the structural member. Maksudnya strain, apabila stress tu dia telah memberi daya tekanan kepada sesuatu objek tu, strain ni dia adalah the result of the stress. So maknanya bila contoh seperti slime yang ada pada slide tu, slime tu dia bentuk mengikut bekas apabila letakkan tu. Tapi apabila diberi tekanan luar pada slime tu dia akan berubah bentuk kepada bentuk yang kita tekan lah, kepada mengikut daya tekanan yang telah ditekankan pada slime tu. Tu maksudnya untuk strain. Okay, next slide please. Okay, untuk slide kedua ni pula dia menerangkan tentang stress formula. Ni one of the stress formula lah yang ada. Okay, untuk stress formula ni, formula dia adalah stress sama dengan force bahagi dengan cross sectional area. Untuk force kita measure in Newton kan.
or kilonewton kn. Untuk cross sectional area pula kita measure in square millimeter mm square or square meters, meter square, m square. Okey, untuk stress dalam civil engineering, stress ni dia menggunakan newton atau millimeter square, mm square as the unit of stress. Maknanya unit dia, untuk stress ni dia pakai newton ataupun mm square, millimeters. Bil bukan Newton slash mm, dia Newton per millimeter square. Ya. Uh, Okey, newton per millimeter square. Tu untuk yang tu. Maaf. Okay, agak keliru di situ. dia is either Newton over meter square ataupun Newton over millimeter square. Yelah, so dia salah satu lah kan? Tak. Dia macam kita bawa motor 100 km per hour. Macam ni lah. Berapa banyak Newton per millimeter square. Macam tu. Okey, maaf puan. Maaf sir. Okey, dia Newton millimeter. Okey, untuk attention, ni amat penting So maknanya seperti yang dituliskan kat situ, there is a limit to the stress any particular material can take. The stress is known as the permissible stress or the strength of the material. Maknanya stress ni pun dia ada limit tertentu dia untuk sesuatu tekanan ditekankan kepada satu objek lah. So stress ni dia dinamakan sebagai permissible stress or the ataupun the strength of the material. Okay, tu je. Thank you. Alright, thank you Nabil. Okay, so saya akan menerangkan mengenai jenis type of stress. So apa yang kita tahu the stress ni dia ada terbagi pada beberapa stress. So saya akan menerangkan dua, which is direct stress and also shear stress. So kita go to the first one is the direct stress. So apakah itu direct stress? Direct stress ni normal-normal yang kan macam benda biasa yang kita akan buat everyday. So bagi contoh adalah definition adalah a force which acts normal to a surface cause stress which also acts normal to that surface. So apa yang bagi contohnya kita boleh nampak that there are two situations is ada bar in tension and also bar in compression. So bila tension tu kita tarikkan satu benda macam pen ni, kita tarik dan wujud direct stress pada pen ni. And also bila kita tolak pen ni dia kan wujudnya direct stress towards ke tengah-tengah pen ni. So dia kan compress di situ, wujud compress itulah. Okay, so next. Okay, so yang kedua ni adalah shear stress. So apakah itu shear stress? Shear stress ni macam dia banyak ke apa yang kita aplikasikan shear stress ni dalam kehidupan kita. So okay, kita go to apakah itu shear stress. So shear stress is a force tending to cause deformation of a material by slipping along a plane or plane spiral to the imposed stress. So dia adalah satu gerakan force yang akan berlakunya deformation, perubahan bentuk pada satu bahan tu lah. So okay, formula yang kita dapat tahu daripada stress ni adalah T equal to FA. So T adalah shear stress, so F adalah force applied and A itu adalah area of cross section. Okay, so next. Okay, ada video mengenai direct and shear stress ni lah. What really happens when we cut a cake using a knife? In physics, we could say that the cake experiences stress. Usually when we cut a cake, we hold the knife straight and apply the force area. So normal stress as the force is acting perpendicular to this area. But what about these cross-sectional areas of the cake? The area on top is not the only area that experiences stress. As we pierce the knife in, this cross-sectional area experiences stress too. It doesn't look too obvious, but it does experience stress.
We can also see that the force is not perpendicular to this area. It acts parallel to it as we are pushing the knife straight down. If the force acts parallel to the surface, it exerts shear stress. This stress tries to push the two surfaces away from each other and hence results in plastic deformation. So this is the basic difference between normal stress and shear stress. Normal stress is where the force is acting perpendicular to the area of contact, while shear stress is the force that acts parallel to the area. Let's take another example which explains shear stress better. Here's a beam and assume that it's fixed at its base. If we apply normal force to this cross-sectional area, then we know that the stress experienced by the beam will be normal stress, which is simply given by F over A, where F is the applied force and A is this cross-sectional area. This will result in a normal strain in the beam, which is given by delta L over L, where delta L is the change in length and L is the original length. Now suppose that we apply a force in this direction, parallel to area A. Again, the beam will experience some stress, but this time it will be a shear stress. The equation or formula for shear stress is the same as that of normal stress. Stress is simply the applied force per unit area, whether it's acting perpendicular or parallel to the area. What about the deformation in the beam by shear force? Here the deformation will be something like this. The object is stretched to some extent. Note that the beam is fixed to the base, so this cross-sectional surface will remain where it is, whereas the cross-sections above it will all get displaced to the right by increasing amounts. Now look at the maximum displacement here. Let's call it delta x. We know that this length is L. It's perpendicular to this. Also notice that there's an angle formed here. We can call it theta. With this information in place, let us define what shear strain is. Shear strain is simply equal to tangent of theta. Yes, shear strain is simply the tangent of this angle. But what is tan theta? We know that it's the opposite side over the adjacent side. Here, the length of the opposite side of theta is delta x and length of adjacent side is L. So it's equal to delta x over L. So that's how shear strain is defined. Length of the deformation at its maximum over this perpendicular length. Alright, so itu adalah sedikit lah nak tahu apa perbezaan direct stress ataupun shear stress lah. So kita nampak direct stress adalah sebagai contoh, like kita apa yang contoh tadi lah, like disband tu kita push towards tu, dia akan berlaku compression ataupun kalau kita tarik tu adalah berlaku tension lah. Okay, so ni adalah sebagai contoh shear stress yang kita tak perasan dalam hidup kita. So sebagai contoh, kalau kita potong buah pun akan berlaku macam contoh tadi, dia potong kek pun dia berlaku shear stress pada permukaan kek tu lah yang telah dipotong. And juga berlaku pada semasa kita mengecat apa-apa akan berlaku shear stress between the brush and the dinding tu. Bila kita turun gelongso, berlakunya shear stress between badan kita dengan slide. And waktu kita scroll phone pun tanpa kita sedari, berlakunya shear stress situ. Waktu kita ada slide kita punya phone tu, kita akan rasa akan berlakunya shear stress juga. And also kalau zaman dulu pakai chalk pada blackboard, so dia ada berlaku jugalah shear stress di situ. Okay, so tu je saja saya. So saya akan sambungkan presentation ni pada Puah. Saya Puah, saya akan present tentang strain. Strain je change in length and proportion of the original length of element and give rise to the strain. Means strain ni dia akan bagi force bagi macam satu bentuk batu objek dan bagi dia berubahkan bentuk dia. Yang formula dia dalam gambar rajah 1 ialah
L minus L0 divided by L0, yang result dia akan jadi delta L over L0. Yang strain formula yang basic ialah extension divided by original length ataupun change in shape divided by original shape. Yang strain ni dia dimensionless, means dia ada unit dan expressed in percentage. Yang strain ni dia ada dua types of stress, mean compression stress ataupun tensile stress. Yang compression stress dia ada kat concrete column tu. Yang compression stress dia akan reduce length dan dia akan result of compression axial force. Yang compression stress dia macam dia orang pull the concrete column dan bagi dia force dan concrete column dia akan semakin pendek. Dan steel body represent dengan tensile stress. Yang tensile stress ni dia akan menambahkan length, increase length. Macam spring tu kita tarik je dan spring tu dia akan jadi panjang. Yang next slide. Tensile stress can be explained as when a section is actually subjected to two equal or opposite pulls, as a result of which the body tends to lengthen. You can see as shown in the figure, it will tends to lengthen. You can see the arrow showing the direction of the force. The stress induced in this particular body is called the tensile stress. So this is what's the result of the tensile stress. You can see actually the body is in the shape of the rod, and due to the tensile force it get expands, and this is what's happening. The green stage goes due to the particular tensile stress which has occurred. And what is compressive stress? When a section is subjected to two equal or opposite pushes. You can see the arrow, it is pushing inside, as a result of which the body tends to shorten, or its length will reduce, as shown here. You can see this is a result of a compressive stress, because this is the whole length of the body, including this green and the red, and we are giving two opposite pushes towards the center. So a compression is happening to the particular meter. Finally we obtain a bar of this stage with less length. So this stress induced in this body is called as the compressive stress. Okay, so Arish akan menerangkan mengenai the analogy of distress lah. Okay, so itu saja slide daripada plan kita orang. So Tensile harap stress, apa can wait. Okay, so itu saja slide daripada kita orang.
Itu je, kita orang ucapkan jutaan terima kasih kerana luang masa untuk tengok video kita orang. Itu je kot. Okey, terima kasih. Okay.